stage. The current symptoms we could only get from the parents as not responding to anything. So we went into the character of the child. Actually, the essence, the whole totality of the nature, the mental, emotional picture of the child, of what she was as an individual. So Kasanosinam was fitting the picture. She was a precocious child, very talented, very lovable. She was like a mother to the younger sister who was just 1 year younger to her. And we could understand that even though the child was 6 years, she was behaving like 20, very mature. The mother used to tell that this girl used to help me in raising the second child. She was very talented, extraordinarily sympathetic to people, and she was very much best in arts and dances and everything. So that is how the Kasanosin picture evolved. Yes, of course, there is no doubt it's a remedy. That's a lot of something. Yes, okay. Congratulations, Dr. Bindu, as having identified another talented person. You are gods. Sorry, I will just translate for a second their answer, right? Карцинозин, так как они не могли никаким образом узнать, что сейчас, они начали изучать, что это за ребенок. И выяснилось, что эта девочка была, во-первых, у нее было такое раннее развитие, она вырастила младшую сестру, она вообще-то такая помощница. Мама говорила, что фактически она выращивала сестру, она была очень талантливая. Она пела, танцевала, и это был ребенок не по годам взрослый. И вот они взяли все эти симптомы и пришли к выводу, что это именно симптомы карцинозина. Sorry, thank you very much. Now it's another Bindu, Dr. Bindu here. We can see wonderful faces, transformation from sweet pills at Sri Vidyalaya, the neurodevelopers in Kovalam. And the former one was a medical officer, Department of Homeopathy. So these are two proud persons of our department as well as college who are to the base. Autism and Homoeopathy. Еще один доктор Бинду Пьян. Она тоже работает в колледже, и ее презентация будет «Волшебство сладких горошков». А эта женщина еще, она руководит центром по лечению аутизма. So, good afternoon, everyone. First of all, let me take the opportunity to thank Dr. Joseph sir. He is my professor while I was doing my BHMS in the college as well as he was there as the department head when I did my PG, and my PG thesis was on autism. So, sir witnessed the cases which I treated and all. And I also take this opportunity. Доктор Бинду хотела поблагодарить всех, в первую очередь, доктора Джоса Айсика, который был ее руководителем, он был ее руководителем, когда она делала свое PhD, и тема ее исследования была аутизм. And I also take this opportunity to thank Ifph, Anish doctor and Dr. Manoj for inviting me, giving me this opportunity. Actually, I am in this field of neurodevelopmental disorders since 2015. Now it's around more than 10 years. Я хотела сказать, что я работаю в этой области уже 2015 года, то есть это сейчас 10 лет, как я занимаюсь темой аутизма. And currently, Homeopathic Medical College have a neurodevelopmental center, and where along with homeopathic treatment, we are giving speech therapy, special education, and psychological support for behavioral support. И в дополнение к гомеопатии в нашем колледже есть центр, где мы даем другие вещи, такие как помощь в развитии речи, неврологические разные помощь и психологическая помощь семьям, которые дети аутисты. Here, actually, we know that in autism and all, it is always heard that
below, if the child is below 15 only, we can treat. After 15, it is very difficult to treat. After 15 years of age. 1-5. Yeah, 1-5. Мы всегда говорим, что хорошие результаты лечения у нас до возраста 15 лет. После возраста 15 лет нам очень трудно часто получить хорошие результаты. Because early intervention is always beneficial in case of autism. Потому что чем раньше мы начинаем лечение, тем лучше. So I here took 2 cases. One which was when the child was only 4 years old, and in the second case she was 23 years old. So we can see that changes what homeopathy can bring in this case. Сейчас я вам покажу два случая, один из которых ребенку 4 лет, и другой случай 23-летний. So with the disclaimer, let me begin that I obtained informed consent from the patient caretakers, and if the patient is elderly, like not in autism cases in general, the disclaimer I am showing that from the patient. Usually we take disclaimer from the patient as well as from the caretakers, that we are displaying the video or the reports that we record. Я тут вижу, что я получила разрешение на то, чтобы это было показано. То есть семья дала разрешение на то, чтобы нам это показать. So this is a video of the mother saying about her child, how he was before the treatment and after the. Видео матери, которая рассказывает, что было до того, как началось лечение. I'm going to talk about my son, Kevin. Kevin was severely autistic. He was raised in Saudi Arabia since the age of 1. Neither I nor She was telling that they were working. She was a nurse. She was working in Saudi Arabia when the child was diagnosed with autism, and they took the child to the pediatrician for fever, and the pediatrician only diagnosed the case, and they went for a proper diagnosis in India, and later it was diagnosed with autism, and they. Она рассказывает о том, как они диагностировали. Сначала у ребенка была неполадка, они пошли к педиатру, педиатр заподозрил аутизм, и потом ее отправили в специальный центр, где ее уже диагностировали. And they took back to India, and he was given with therapies and all, but not responding to much with that. Only few words were there, but no sentences. Они вроде начали ее лечить, проведенной терапии, но у нее несколько слов она начала произносить, но она не могла говорить предложений. And he was not maintaining eye contact, and he was totally hyperactive and has repetitive complaints. He had no eye contact, and he was not maintaining eye contact, and he was very hyperactive and doesn't understand any things said to him. So it's a boy, it's not a girl. He was a boy, 4-year-old boy. Да, значит, это мальчик, и этот мальчик был гиперактивный, у него не было контакта зрительного, и он не понимал вообще, что они говорили. And he started medication at 4 years of age, and in 2016, and in 2023, I completely stopped the medication, and now he is going to the normal school. Okay, so you started at 4 years old, and you continued till At 23, like 12 years. 12 years, yeah, and then after school. Now he completely stopped homeopathic medicine, and then he is going to the normal school and function normally. I am going to the details. So for 12 years, you were treating him for 12 years. 12 months. 8 years. 8 years. 8 years. Okay. Значит, она начала его. Sorry. Yeah. 6 years. 6 to 7 years. 2016 to 2023. Okay. Okay. Значит, она начала его лечение в 4 года,
лечила его 8 лет, то есть до возраста 12 лет, и теперь он, в принципе, ходит в нормальную школу. And you can see that after 2 years, that first video is on 2000, taken on 2018. After the person has responded. And the second is taken on like 2022. He is making tea for the grandmother. By this. Первый это первоначальный синдром, а второй это в 2022 году, когда видите, он сейчас готовит чай. This is the third one, where you can see how he. Hi, I am studying in 5th standard in St. Mary's UP School, Pathanetta. I am smart, special, gifted boy. Special means I am different from you. There are many children like me. Each of us has their stories. And this was taken in 2023 when like case is taken as a documentary, and he was the one who led that documentary. Этот мальчик, это уже в 23 году было, и он рассказывает о себе, о том, что вообще он относится к числу детей, одаренных детей, и этот мальчик один из главных в фильме, который по этому поводу снял. And he is the now he is leading the assembly, he is singing songs, and he wants to become a pilot now. And he used to, whenever there is, I have completely stopped the medication. Since 3 years, he is not having any homeopathic or any other medication. But whenever he has any acute complaint, his father used to call me, and his mother returned back. Now went to UK for working again as a nurse. So that shows that homeopathy can do wonders, and I am going into the details of the case now. Видите, что ребенок уже даже не получает последние 3 года, он не получает никакого лечения, он полностью вылечен, только в том случае, если у него есть какое-то острое заболевание, его родители звонят доктору, его мама работает медсестрой в Британии, вот, и, в общем, они с ней связывают что-то когда нужно. То есть он практически полностью вылечен. Теперь детали этого случая. This is the case details, like in 2016, 6.5-year-old, and history, when the history was taken, usually known for Sanguineous parents, and there was delayed labor, and he was kept in NICU, and he was normal till 1-year-old, and he was, when he was 3 years, all the things were reduced. Like they are not relatives, the parents are not relatives. So Значит, этому мальчику 6,5 лет, его родители не были родственниками, то есть там у него он родился при помощи кесарево сечения, и его роды были как бы задержаны, его держали в реанимации какое-то время. Ну, то есть роды позже начались. Позже начались, да. Его держали в реанимации, его вес превышал около 2,5 килограмма, и до года с ним было все в порядке. Но в 3 года у него началась регрессия. Все, что его интересовало, это сидеть и смотреть какие-то мультики. And in presenting complaints, there are limited eye contact, no sentences, but only words like "amma," and used to make sounds for his own needs. У него не было зрительного контакта, у него не было никаких, он не говорил предложениями, он мог делать какие-то отдельные слова или издавать звуки, когда ему было что-то нужно. He used
bite his palms when angry and also bite his nails. Он кусал себя, он кусал свои ладони и кусал свои ногти, когда он злился. And he used to eat paint and sand. Он ел краску и песок. And he was hyperactive and with the repetitive movements. Он был гиперактивным и часто делал повторяющиеся движения. There was some thumb sucking also, and he will not eat with hands. Он сосал палец, и он отказывался кушать своими руками, и он еще не хотел жевать. And the prescription dosage and repetition, the medicine was given phosphorus. You may be wondering, the presenting of this doesn't show any indication of phosphorus. И его жалобы направили фосфорус, и он получил фосфорус от 200 до СМ 25.07.2018. Because phosphorus was given, because we have to, as anyone told, we have to eliminate all the common symptoms. So this repetitive movements, no eye contact, everything is pointing towards autism only. So we were not taking this into account. You were just to understand, you said these symptoms of eye contact and so on, No. it's symptom of autism. It's all common symptoms, Common of, symptoms. of autism. Yes. No maintaining not eye contact, not maintaining eye contact, not uttering words, repetitive movements, and irritated, biting hands, everything is symptoms of everything are pointing towards autistic symptoms. So common symptoms. What phosphorus Yeah, symptoms? coming to that. Okay. Многие из этих симптомов, которые мы прочитали, это были просто симптомы аутизма. То есть, и он получил фосфорус, есть фосфорус СМ. Because when I took the history, he had increased desire for the sweets like salt also. He used to eat salts, and also he was coming near the persons. Like when, even though he don't interact with others, he used to come in between people. Okay, he wanted to be around people. Да. Но у него были другие симптомы, которые она заметила. Первое, он очень любил соль, он все время пытался есть соль. И кроме того, несмотря на то, что он вообще не интересовал, как бы вроде бы не интересовался людьми, да, он очень, когда люди были вокруг, он пытался подойти и стать между ними. То есть он как бы приближался к людям. And he liked icy cold drinks. Он любил очень холодные напитки, ледяные напитки. So you can see that in autism, usually these kids avoid people because they get disturbed when the people are around. So if the child is coming near the people, that means it is rare uncommon peculiar symptom, which is not common in autism. Мы должны понимать, что дети с аутизмом, они вообще всячески избегают приближения к другим людям и мешают другим людям. Но если мы видим, что ребенок, наоборот, он как бы любит быть среди людей, то есть ему это не мешает, наоборот, он стремится быть среди людей, мы воспринимаем это как особый симптом, как отличительный симптом, который мы должны принять во внимание. So the medicine selected was phosphorus, and I started with 200. Usually I give only one pill. When the child comes to the OP or clinic, I give only one pill of 200. That will number 20 medicated pills, only one pill of the mouth of the child, and then send the patient for 1 month with plasma. Обычно, когда ко мне приходит такой ребенок, я в офисе даю ему один шарик, это обычно шарик размером номер 20, и отправляю его домой на месяц и даю ему с собой плацебо. And the medicine is repeated only when and where the symptoms return, or when it comes to a standstill condition, and there is no much improvement than the previous days. И я повторяю препарат только в тех случаях, когда я вижу, что либо симптомы возвращаются, либо у нас или все это выходит на плато, и у нас нет дальнейшего прогресса. So 200 was repeated every 2 weeks for twice, and then went to 1 which I repeated after 1 month.
and then went for 10, which I repeated after 3 months, and then 50M 6 months, and CM also like 1 year. So the repetition went like that only, and in between the whole period was covered with processing. То есть, что я повторяла, то есть она рассказывает, что она повторяла по вот этой обычной схеме 200C, потом so 200 twice a month. Twice, every potency twice, but 200 once in 2 weeks, Yes. and 1M once in a month, Yeah. and 10M 3 months, 1 to 3 Yeah, months, and 50M 6 months, 6 months. and then CM after 1 year. CM after 1 year. То есть она давала очень редких повторений. По схеме, которую мы знаем, 200C, каждую дозу она давала 2 раза. Значит, 200C 2 раза раз в 15 дней, 1М раз в месяц, 10М раз в 3 месяца, 50М раз в 6 месяцев, и CM она повторила только через год. And when there was change in symptoms in October 2018, and the change was like aversion to covering, there was increased desire for increase of sweat, and increased desire for sweets, and complete absence of craving for salt, and always wanted to put AC, and there was itching of legs. So I changed to sulfur, and it went like earlier from 200 to 10, and I completely stopped medication by 2023. И следующий препарат в 2018 году она увидела, что есть изменения симптомов, такие как он перестал любить накрываться, он начал больше хотеть, он хотел сладкое, но уже не хотел соленого, как раньше. Кроме того, он все время хотел, чтобы у него был кондиционер, чтобы был кондиционер, и у него начали чесаться ноги. Поэтому он опять подключил сульфур 200, сульфур начиная с 200 до 10М. So coming to the second case, this is Miss Tisha. Sorry, я уже сказала. И после этого лечение было полностью прекращено. Все, он выздоровел. So now the second case, she was 23 when I started this medication in 2017. I am skipping that history and all. There was recurrent seizures and no comprehension, always shaking head, repetitive reaction, pushing kids when angry, and she decided fried items, aversion to covering, increased sweat on head, and bowels were always difficult. So that made me carcinosin, and I took the history from the parents also. She was like, whenever she had some irritation and all, when the parents calmed her, she doesn't show much angry and all. It was easy for them to manage. So that Can you go to the previous slide? Previous slide, yeah. Это женщина 23 лет, она тоже старшая дочка родителей, которые не являются родственниками. Она родилась щипцовая, у нее был мекониум, щипцы были, да, был мекониум, у нее история судорог после рождения, и ее держали в реанимации 1 неделю. Все этапы развития были нормальные. История послеродовой горячки у мамы. У этой женщины, у нее головные боли, у нее часто бывали судороги, отсутствие контакта, зрительного контакта, отсутствие понимания. Она все время трясла головой, она повторяла все время движения, у нее были повторения каких-то движений, и когда она злилась, она толкала других детей. И она, значит, у нее было желание жареной пищи, отвращение, потому что ее накрывали, у нее голова потела и запор. Она получила карцинозин 200 до CM.
А потом у нее начались какие-то приступы злости, и она начала бросать вещи, дверями хлопала, и она громко кричала и раскачивалась. И тогда она получила поликарбонию. When she was taken to the OPD and all, she was not responding and she was not looking at the face, or even though there was shaking and all, but it was very difficult to manage her, like make her sit and all, because she was restless and she was not understanding at all.